Yeah, completing your lecture. You will see it on YouTube. قلت لكم أنا البارحة صارت عندي مشكلة بتسجيل المحاضرة ولذلك ما سجلت كلها، فقط 10 دقائق من عندها كان المسجل مطفي وأنا ما أدري بيه، ولذلك أكو تسجيل حضور. المحاضرة السابقة سجلنا حضور، أخذ الحضور من الموجودين الآن، أنزل أسماءكم ككل في أي لحظة، لأنه البعض دا يدخل ويخرج يعني حسب انقطاع النت عنده أو حسب مزاجه. ممكن نسجل الحضور في نهاية المحاضرة أو بدايتها اعتمادا على وقتنا. So how many accents in English language? What do you think? You can tell me or you can participate now. Time for marks. يلا الوقت للدرجات. You can have marks as much as you want. So you can tell me. الدراسة بالنسبة إلي أو تجميع الدرجات حالة حال الألعاب اللي تلعبوها تكملون بيها مهمات missions، مو mission done. فقد ما تشاركون كل ما تشاركون أكثر كل ما تحصلون درجات أكثر، كل ما تجي سعياتكم أقوى. ف it's up to you if you would like to participate or not. شوف سلام عقيل استوى إجا. يا أهلا وسهلا بسلام عقيل بعد وقت. Okay. Yes, miss. There is a lot of accent. Okay, it's okay. So what was my question? How many accents do we have in English language? Please, you can participate. Yes, miss. Can I try, please? Yes, Hiba, go ahead. Hiba, what's yes, the group? There are 2 accents in English in Hiba Abdel Nabi, group B. Okay. Only 2, Hiba? Group B. Yes, only 2 accents? Yes. Yes, thank you. Do you hear me? Thank you. Yes, I want only a number. Thank you, Hiba. Hiba said that we have only 2 accents. Do you agree or not? And what do you think? No, I don't agree. There is a lot of accent. How many? Is there a number you can say, Ahmed Yusuf? No, I don't have a number. But I think that is any country, they have a special accent, like in Egypt, Iraq, British, yes, India. Excellent. Yes, I agree with you, Ahmed Yusuf. Let's say Marwa. What do you think, Marwa? I think it's 12 accents. 12 accents? Yes, she gives a number. Marwa gives a number which is 12 accents all around the world. Like in yes, like Indian, Chinese, whatsoever. Yes, thank you, Marwa. Yes, thank you, Marwa. Have you noticed that I asked about accents, not dialects? Accents, not dialects. So different in pronunciation means numerous accents that we have. For example, I have a different accent from Hiba Abdel Nabi. And my accent is not English actually, or it is not British, or it is let's say Iraqi accent. We have Iraqi accent, Egyptian. شايفين المصريين شلون يحكون إنجليزي? We may have. They're the worst in speaking English. Yes, Muhammad? I say Egyptians are the worst in speaking English. I think Indian. Okay. Oh, Indian is even worse than that. المصريين يحجون إنجليزي مصري، الهنود يحجون إنجليزي هندي، العراقيين يحجون إنجليزي عراقي، الكويتيين يحجون إنجليزي كويتي. ف it is we have numerous accents of of English in general. Like we have a group of 61 people or 62 people with me, and each one of us is pronouncing, like, let us say, is pronouncing somewhat differently. Like our tongue and our articulations are not pronouncing the same way that all of us do. That's why, since it is not our mother tongue,
بعض الأحيان التأثير اللغة الأم اللي هي اللغة العربية بالنسبة لنا كلنا، تأثير اللغة الأم يسبب يسبب فد accent أو وجود accent جديد لكل واحد من عندنا. So we have numerous accents actually around the world. ولذلك I agree with Ahmed Yusuf Dakhil answer, which is we don't have a number for accents actually, because each country or each region speaks a different accent from other regions, speak a different English accent. ما أدري ليش مشبه إنه English American accent. Yes, it is English accent, not American. How many accents in English language? This you can see on this maps. This is all for clarification only. You can see like here names of countries that are spoken in English as a mother tongue, not as a second language as we have. See the white map is those who speak in English language as a second language. Here we have Iraq, and the green ones المناطق الخضر أو المؤشرة بالأخضر, the green maps are the English spoken countries, and all are with different accents. For example, we have a Canadian accent, and we have a British accent, we have American accent, and also when we say accent, it doesn't mean accent literally. يعني ماذا نقصد الأكسنت حرفيا؟ لأنه احنا متعودين إنه نستخدم كلمة accent instead of dialect، لأنه dialect نعتبرها شيء داخل باللغة أو مفردة لغوية بحتة، ولذلك احنا نستخدم كلمة accent بكثرة. بس هذه مو تعني مثلا Canadian accent it is a dialect not an accent, because it is different from the American accent. USA اللغة مالتها أمريكية، بينما كندا اللغة مالتها كندية أو اللهجة مالتها كندية. Sorry, just 1 minute please. Yeah, sorry for that interruption. هسا وضحت شنو الأكسنت. All of that was better say a discussion. We had a discussion about what is meant by accent in dialect. شنو كانت تعني الأكسنت وشنو كانت تعني الدايلكت، وكان سوينا discussion. Okay, so here we have some differences between British accent and American accent. Here we can say it is not accent, it is dialect. American, British dialect and American dialect, but the common way to say them, we say British accent and American accent. See that we have apartment, شقة, and in British we say flat. The vocabularies on the right side is what we are going to study, or what we are going to encounter through our studying in all syllabuses that we have. But here we have the American side, which we can hear from movies or series or TV shows in general. Like we hear let's rent an apartment in a movie, for example, but we study or we hear in a British movie we say let's rent a flat. Flat and apartment, they are the same for the same thing. Here we have pictures and here we have different vocabularies. You can read them and you can have, let us say, some information about them. So in a British accent, we have many British accents. As you see this in front of you, we have different places or regions in British, and
in each region we have a different accent. يعني مثل ما بالعراق عندنا كل محافظة تتكلم طريقة مختلفة عن الأخرى، أو بالأحرى المحافظة نفسها بها مناطق تتكلم صورة مختلفة عن مناطق ثانية، مثل ما أهل النجف يسمون أهل الكوفة معدان بسبب اختلاف اللغة مالتهم. فالمحافظة نفسها تحتوي على أكثر من لهجة من الممكن، فنفس الشيء بالنسبة لبريطانيا. Guys, is my voice clear to you? Yes, Maryam Abdelamir. I didn't mean an offense. هاي صادفتها بالدوام انه من يقول له انت منين، اهل النجف بالتحديد يسألون اول ما واحد يجي يقولوا له انت منين، من يا عمام. فجماعة الكوفة يسألون انت من يا عمام، وذولاك يسألون انت منين. فجماعة الكوفة خلينا نقول جماعة النجف هم اللي عندهم في النظرية انه فقط هم البيس والباقي كلهم around the base or around the core. أنا لا من الكوفة ولا من النجف، I don't have to struggle with this. So go back to عفوا السوالف. Is my voice clear to you guys? Guys, please stop chatting. Yes, Maryam Abdelamir, Haidar, please, Sajjad. Stop chatting. You can chat on your own group after the lecture. هسه بعد ماكو طلعوا برا سولفوا برا، سولفوا بجروباتكم الخاصة مو هنا رجاء. Yes. So back to our lecture. In British we have different accents. One of them is the received pronunciation، واللي أتذكر مريم شاركت بها وقالت، مريم عبد الأمير شاركت وقالت she talked about received pronunciation or what is called PBC، اللي هي اللهجة اللي الناطقة بها قناة البي بي سي الرسمية في بريطانيا، يعني حالها حال العراقية عندنا. شوفوا المقارنة. عموما so this dialect خلينا نقول this accent is the most respectful accent in British. Like احنا مو نقول British accent the origin of English, since it is the origin of English, and the American accent is a derivation from it. لأنه كان خلينا نقول الهنود الحمر هم السكنة الأصليين لأمريكا، وإجوا بعض البريتنز، ما أعرف إذا درستوها أو لا، إجوا بعض البريتنز احتلوا أمريكا، أو تعرفون هاي المعلومة، فاحتلوا البلاد الأمريكية وسموها أمريكا، وخلوا اللغة الرسمية مالتها هي اللغة البريطانية نفسها اللي هي أمريكا. So هذول البروتستانت اللي سيطروا على أمريكا واحتلوها واخذوها سموها أمريكا. Yes. So we study received pronunciation. Here I come to ask why we've studied or why we chose received pronunciation to study it. Now you can answer me, and it's time for questions. قبل ما نغلق المحاضرة طبعا عندنا ربع ساعة أنطيكم لحد الأربعة، محاضراتنا بالأربعة ونص، خدنا ساعة، فبقى لنا ربع ساعة for the questions and comments, and also answering my question, why do we study received pronunciation, or why we study and receive the pronunciation, and we want to learn about received pronunciation. Why not any other accent, let us say, why it is received pronunciation? You can answer me. Discussion is open to you guys. Sorry, repeat the questions. Why we study received pronunciation rather than any other accent? What's your name, please? Sir, can you hear me? Yes, I just want to
you've participated in that, Mariam Abdelamir. Thank you. So let's have the chance for other students to have their final chance in this lecture for participating in this lecture. You've participated and already talked about received pronunciation, Mariam. Thank you. Yes? I just want to give you a small information. Okay, okay, go ahead. Yes, Mariam, we are all ears. Also, a state that accompanied by another country can change the culture of the occupied state. طلاب مقاطعة على مريم، أشوف بعض الطلاب دا يطلعون لحد الآن ما أخذت حضور، فيا ريت إنه تبقون لحد الأربعة قبل لأنه حرامات تسجلون حضور غياب وأنتوا حاضرين، فاللي طلعوا خيرجعون. Yes, Mariam, go ahead. A state that is accompanied by another country can of the accompanied state. يعني أستاذة لمن قبل بالتاريخ لما كانت الدولة تحتل دولة أخرى، الدولة اللي تكون تحت الاحتلال تتغير. Yes, it is going to speak the language of the invading country. For example, لما احتلت الجزائر أستاذة أيضا صارت أكو عندهم فرنسية بعاداتهم وتقاليد. It's changed the culture. Yeah. ما عدا العراقيين اجوا احتلوهم البريطانيين طلعوا يحجون عربي. أستاذة احنا للتغيير. Yes. So yeah, that's a good point, Mariam. Thank you. Mariam says that accent is developing and accent is changing according to time change and according to different situations. يعني الأشياء اللي تصير بحياتنا وبالأجيال عبر الأجيال راح تغير الأكسنت مالتنا من جيل إلى آخر, and that's one of the points, which is age. And also she said that when a country comes to invade another country, so the first country or the invading country is going to force the citizens of the other country to speak its language. For example, when France come to invade the Algerian country, yes, Algeria, they started to speak French instead of Algerian language. Yeah, this is not my question. Miss. Yes, Hiba. Why do we study received pronunciation, Hiba? Yes, another. For example, when France came to Lebanon, it's changed about language and culture. Yes, when France invade Lebanon, there were a change in culture, and that leads to a change in language. Yes, that's right. So Lebanese speak Lebanese language, Lebanese accent of Arabic, though they speak France as well. Yes, Muhammad, do you have participation? I wanted to answer the question that you asked. Yeah, go ahead. I think the BBC pronunciation became the most popular because it's the standard English accent that is used by educated native speakers. Excellent. So the educated people mainly use the BBC accent. Excellent. Muhammad Qata said that it is the most popular accent among the educated people in Britain. So, like when we have Baghdadian accent, شايفين البعض مو الكل طبعا
يحاولون يتكلمون باللهجة البغدادية حتى يبينون إن هما مثقفين. The same thing is with the received pronunciation. So the received pronunciation, some people are trying to speak this language so to appear educated or so to appear one of the educated class that is found in Britain. That's why it started to be so popular around the world, and when someone wants to learn another language, so he's going to choose the most accepted or the most respectful the most respected accent, which is at that time was received pronunciation, and then it becomes more famous, and that's why it was separate to other countries. When we come to learn, for example, people when want to learn Arabic, mostly they learn the Egyptian Arabic accent. I don't know why, but basically because it is the most easy or the easier one to speak or to pronounce, because it don't contain most of the hard consonants of Arabic. مثلا الأصوات العربية الصعبة اللي تكون النهائية بالنطق، مثل صوت كثير من الأصوات ما تخطر على بالي حاليا، لكن اللغة المصرية أو اللهجة المصرية تختزل هذه الأصوات بصورة عامة، مثل صوت الضاد اللي هو من أصعب الأصوات واللغة العربية متفردة به، صوت الخ وكثير من الأصوات، ولذلك يشوفون إنه اللغة المصرية هي أسهل لغة لتعلم اللغة العربية. So they come to learn the easiest one، أسهل وحدة يتعلموها. بينما Britain, if we come to study English, we don't come to study the easier one, but we want to look respectful, and we want to study the most respected and popular accent, so that we study the received pronunciation. So the objectives of the audience is different, like the Arab or the second language learners of English is different from the English learners for another language. Is that clear? Yes, it's clear. Anyone would like to participate؟ راح أخذ الحضور، الكل متواجد. Okay, yes. دكتورة بس العفو. Yes. دكتورة اكو عندنا اثنين، مروة محمد. أنا مروة محمد علي، وما أعرف الاثنين الثانيين شنو، بس أنا حبيت أنا. Okay, مروة محمد علي يا جروب. نعم. بي. Okay. أهلا. محمد قاطع نعمة which group؟ Excuse me. محمد قاطع. Which group؟ which group محمد؟ جروب بي. كل اللي شاركوا اليوم ويانا من جروب بي ما عدا أحمد يوسف دخيل من جروب اي، وهذا يدل على انه جروب بي اكثر تفاعل من جروب اي للأسف. يلا خلينا نسوي بيناتكم منافسات. بس لحظة اخذ الحضور لحد يطلع. Excuse me miss. سوري. طلاب اذا اكو احد عنده اضافة او مشاركة خلي يقولها بين ما اخذ الحضور. Yes, Hiba, do you want to say something? Yes. Yes, Fadel, please turn the microphone off. Yes, go ahead. Who would like to participate or ask a question? مريم ما أعرف كان عندي السؤال قلت لك في نهاية المحاضرة. Yes, do you have any question, addition, something you want to say?
Yes miss. بس المحاضرة القادمة شنو اللي نحضر يعني which page in books? Good question. Thank you very much. A good note. Thank you. المحاضرة الجاية من الأسبوع القادم راح نبلش بدراسة الكتاب. راح أسألكم عن الترانسكريبشن. يعني ما أعرف شلون ممكن أسألكم بالترانسكريبشن لكن I'll find a way. So you will have the production of speech sounds من صفحة 8 كتحضير إلى حد الانجليش. راح ناخذ الحد short vowels ناخذهم كلهم لحد صفحة 19 اللي هي long vowels diphthong and triphthongs. واضح؟ من صفحة 8 إلى صفحة 19 مداخلة. طبعا مو حفظ وإنما فهم. لحد الآن ما أخذت الحضور، ما أعرف البارحة شلون أخذته، نسيت الطريقة. دكتورة بس العفو على مود انه الترانسكريبشن وهذا العام احنا دكتورة ما اخذنا يعني لان بسبب انه تعرفين السنة راحت شلون كان الوضع، فاحنا اصلا ما اخذنا هذا الموضوع. يا ريت لو طالبون ولو يكون عندنا ساعة بالاسبوع حضورية. اي دكتورة احنا همنا يعني قاعد نحاول ويا ريت حضرتش هماتنا ويانا لان يعني اصلا الموضوع ما فاهم كان العام اوبن كل شيء يعني ما درسنا من عنده شيء. شكرا. اهلا. أنا وياكم، أنا أفضل يكون حضورية لمصلحتكم لأنه أعتقد يعني نحتاج إنه نكتب على السبورة ونحتاجكم أيضا مشاركاتكم تقومون وتكتبون على السبورة ونتعلم ترانسكريبشن لأنه مادة الصوت وكذلك النحو حسب ما أعتقد إنه صعب تدريسهم بالصورة فيديوية، إنه نحتاج اتصال مباشر. اي والله دكتورة يا ريت يعني يكون حضوريا خصوصا يعني مادة الصوت لأنه هي فهم فنحتاج حضوريا يا ريت. إن شاء الله. ما أعرف. شكرا جزيلا. أستاذة ولو صرت زحمة نقدر نطلع لي راح تنطفي الكهرباء. لحد الآن متى أقدر أخذ الحضور؟ بس لحظة حتى إذا ماكو يعني ماكو حضور اليوم. So I'm sorry for that. يا بالمحادثة بعد تقدرين تشوفين الأسماء. Yes. لا مو أنا نزلهم كلهم داونلود مرة واحدة فيصير عندي حضور مباشر يعني. Okay, we will leave the absentees and for today, only for today. ما أعرف منه اليوم حظه حلو بحيث غايب وطارت الطريقة من بالي. So that's all for our lecture for today. See you next lecture and goodbye. Thank you. Thank you. Goodbye, sir. Thank you for Yes, you can go. Miss, Yes, Ali Abdul. Miss, is it possible we can contact you on the Telegram? I don't think so. Why? Like we have a lecture and we can communicate or contact on our lecture. No, it's just some questions, that's all. But it's not regarding the lecture. It's okay then. Thank you. Yes. بس من فضلك بالنسبة لتحضير البرودكشن. Not the introduction من chapter بداية صفحة 2 the production of speech sounds on page 8 إلى حد 3 long vowels diphthongs and triphthongs page 19 أتوقع. لأنه كتابي old edition عن كتابكم فهو الفصل الثاني كامل إن شاء الله. يعني الفصل الثاني؟ Yes الفصل الثاني كامل إن شاء الله.
برودكشن اللي هو يتكلم عن الشورت فاولز بصورة عامة. الانترودكشن كملناها، أخذناها بهذا الباوربوينت القصير. اوكي Yes. ثانك يو Welcome.